Итак, доброго вечера. 17-й очередной стрим Banishers. Фух, продолжаем изгонять злых духов с земель Нью-Идена. Очень жаль, что до отпуска не успею пройти ее. Хотя сегодня топнем, ну как топнем, часика 3. Часика 3 сегодня топнем, завтра топнем часиков 5-6, может больше. Завтра планируется большой стрим. Предотпускной, так скажем. Так, поговорите с капитаном. На чем мы закончили? На том, что осудили здесь капитан. Не любит его, как он управляет данным поселением. Будет много интересных моментов с новой мышкой. Так, все записи, отчеты и другие бумаги, которые вывезли из Нью-Идена, заперты наверху вооружения. Для доступа к ним обратитесь ко мне. Да нам больно-то вроде не надо. Captain Pennington. No time, no way out, no hope, no way in. No time at all. Captain Pennington, sir. Mr. McWraith, you live. Я его не There's work помню. to be done. Work. You had work. A mission. To bring one last glimmer of hope. To gladden our hearts before the pit takes us all. You secretive bastards haven't helped. The job is done. There's no more hope and little enough time. All that remains is the pit. Welcome to the last stand, McWraith. Welcome to the end. I wouldn't surrender just yet, Captain. I found Helen Priest. We brought supplies. A waste of effort on both accounts. Hardly. We saved a life. Resupplied, you may save more. For the sake of what? For the sake of days, a week perhaps. You've saved no one. You've prolonged the terror. The dead will come. Our throats will feel their bony fingers soon enough. The end is inevitable. Ну, пессимист какой-то явный. The people man the ramparts, ready to fight. You sound like Priest. She has changed. Her return to Fort Jericho has made her impulsive, irrational, quarrelsome. I believe she did not fully grieve her husband's loss. Returning to the scene has, it seems, reopened the wound. It festers. She'll join the lieutenant soon enough. When our defences crumble at the last, the pit shall take us all. How do things stand, Captain, as you see Ну, them? все плохо, он скажет. Little has changed. The dead flood from the mines. We shoot them down and gain respite. Soon, the onslaught begins anew. The clock of our extinction ticks on towards the hour. We may no more defeat the dead than we may vanquish the ocean waves. Красиво сказал. Folk have little enough hope, and you're leading them further into the darkness. I've heard the whispers, the murmurs, the plotting from the shadows. We hold to the last. We resist, till retribution rises from the pit and drags us all to hell. Well, that's something worth waiting for. I fail to see the appeal of this slow agony.
unfortunate. Because thanks to you and the time you bought us, the agony will be all the slower. С ним беседовать нет Permission to take никакого my leave, смысла. Captain. And if I refuse it? Are you trying to recruit me, Captain? Do you really think I'd take the king's shilling? If I were to offer enough shillings, I'm sure of it. I need no new lieutenants. But if you wish, you may stay. This key unlocks the unused watchtower. You'll bill it while you're here. Угу. On the one hand, a captain beaten by the world. On the other, his rival haunted and mutinous. In a fort besieged by vengeful spectres. Behind all the shit, there's something else. Something darker. Could be worse. Could be underground. Везде эта Библия лежит. Нормально мы вообще костры жечь в это? Я извиняюсь. Извиняюсь, дымоход придумали. Уже. Так, чем заняться вы? Чем заняться вы? Не торопясь. Не торопясь. Прям отдохните. Вот. Чем заняться можно? Можно пройтись по вопросикам. Так, здесь что, самоцвет, обломок. Из такого, короче, нам ничего не надо. Из растительного, так сказать, и грибного, и каменного. Угу. Now, Mr. Peabody, I shall drain the first boil. Ready? Same sodding question every sodding time. No, I'm not damn well ready. А что с лицом? Excellent. Then we'll begin. Be careful, goddarn it! Careful! Ah! I know. I know. Shh. Нормально, руки вытерла, а платье пошла людей My лечить. apologies. I did not wish to hush you. I just prefer to focus on one patient at a time. Welcome to the infirmary. I'm Nurse Wings. Anne, if it sets you at ease. I'm a banisher. Name's McCraith, but you may call me Red. Red. A pleasure to see a friendly face. Or any face at all. What can I do for you? Farewell, nurse. Farewell. Найдите лекарства. Вести мы подружку, нам это вообще не нужна. Нам бы просто найти их. Are those your records? Yes. Perhaps someday they may help someone. У нее постоянно где-то наблюдения какие-то. Молодец она. You have the supplies you need. I can treat a cough, perhaps cool a fever. Mr. Peabody needs more than calamine. But what he needs is not available and we must accept it.
Найдите лекарство. Ну, под вуалью вряд ли они спрятаны. Блин, Mr. придется... How goes? Has any... Times being as they are, how come you only have the one patient? Mr. Peabody's illness is unsightly. Fort Jericho has a history of contagion. Folk worry. Did you not fear infection? If I did, I would not show it. What does he have? Not my place to say. You'll have to ask him yourself. All right. I'll not press you. I know press you. So, how'd you end up here? What brought you to nursing? That, sir, is a personal question. I'm a personable man. That's not the same thing. I was sick as a child. Very sick. Afterwards, I swore I'd serve others when they were sick. And here I am. What about you? I fell in love with a Banisher. One of the best. Spent the happiest years of my life with her. And where are they now? Antea died in the meeting house in New Eden Town. Ah, that was you. I should have known. I'm so very sorry for your loss, Red. So very sorry. Нет, Farewell. Farewell. не с ней надо разговаривать. Найдите лекарство. Найдите лекарство. Who the hell are you? Queen Mary Stuart? Ну, Well, I've met Mary II, and she's a little prettier than I. I'm Red McCreath. I'm a Banisher. The Banisher come to gloat at sick old Cotton Peabody. Well, piss off. There's a sudden stink of death in here, Scotsman, and it ain't from me. What's the word around here? No one tattles to me stuck in here. Captain came by once, worried for Andrew White. Seems the old boy screams in his sleep. There's a lot of it about. White's a gate guard, right? What's his story? He sees ghosts in his sleep. He's dreaming. Real ghosts come when you're awake. Where did you fight? нам soldier? делу не помогает. Я None of не your расспрашивать business, пришел. Scotsman. This comrade is why no one wants to talk to you. You're no soldier. You're a brawler and a rebel, and if you fought at all, I'll wager you lost. I'm a proper soldier, me. Self-made, too. Left the family farm and signed up to fight them Indians. I learned the hard way, in the blood and the snow. Fought under the captain himself, I did, and followed him here and joined the train band. When did you get sick? What's it to you? I'm not so sick as I can't give some nosy Scotsman. Ой, info. господи. Aye. When I'm sick, I get surly too. Разговор не о нем. As you were, Mr. Peabody. Not like I can go. Найдите лекарство, блядь, в форте Джерика. Ну нету их здесь. It is. What's the word? I don't see folk much. No visitors? Helen Preece comes when she can. Captain Pennington. Это все не то.
Это все Farewell. болтология. Это все болтовня. На заднем дворе, наверное, что-то есть. Мы достали что? Мешок гвоздей. Достали мешок гвоздей. Не знаю, куда податься-то, чем заняться-то, блядь, в первую очередь. Видишь, с лекарствами, блядь, не получилось. Сейчас бы сгоняли в деревню. Отдали бы лекарства с гвоздями, и уже какая-то бы... О! Все, пошли тогда. Пошли до That should be охотничьего. enough. Let's return to Kate. До охотничьего лагеря пошли. Ой-ой-ой, извините. Как хорошо здесь, а? Лето. I've brought tools and medical supplies from Fort Jericho. I'll make sure they're portioned out. Thank you. Welcome. Goodbye. 600 опыта. 600. Подъехала. Так, где у нас товарищ кузнец? Good day. McCraith, the Banisher. I found you some nails. Good. I would say thank you kindly, but I don't want to, so I won't. Actually, I will say one last thing. You claim to blame people, without question or thought to whose life you're taking. But that, sir, is no way to honour the living. We deserve better. She deserved better. I hope your conscience eats you up at night. I'll take my leave. Good. Good day. А ты, короче, все равно это. Да, я тебе Я принес бы- гвозди. Да, ты у нас неприветливый. Да. Give it. I'll take my leave. Good. Ну и чё с тобой? Может ли время горьких обид? Моя совесть чиста. Пошли с самых дальних вопросиков начнем. У нас хорошая точка отправки по основному сюжету. Это костер. Давай дело о присутствии закроем, оно уже начато. Найдите лавку. Очень непривычно с новой мышкой. Очень непривычно. Она кажется тяжелой. Блять, найдите лавку. Ой.
How often, Abigail, must we have this fight? How often must we argue? We shall argue until you hear me. I hear you not. I hear a hoggish harridan, a narrow hound, a selfish shrew. One of these days, I shall poison your soup. And the day before, I'll take you to the highest cliff and push you off it. А чё? Чё ругаетесь? Так, лавка. Блять. Серьезно, самому искать? Друг, You're new. Name's Red McGrath, a banisher, come from across the deep blue sea. You look a landlubber to me. You should feel right at home. John Rumble. нет. May you He that does good is... Блять. Уилсон! Уилсон! Здание обветшало. Проход на второй этаж ограничен. Осторожно, берегите голову. Да, пожалуйста. good day to you. Miss? I'm the Hunter Flora Abbott, and I never miss. You? It is rare, but I've been known to miss. Red McGrath, banisher. I heard about you when you first arrived. Is your friend not with you? She died. She's with me in spirit. Sad to hear it. I have nothing clever than that to say. If you need anything, well, I probably can't help. I'll take my... I'm not. О, второй этаж. Ага. Perhaps there's a key. Может где-то есть. А на войне. Тайник с наследством. Мой дед наконец скончался, и я позаботился о том, чтобы он оставил мне наследство. Не слишком большое, но оно позволит нам продержаться до следующего года. Скоро мы станем мужем и женой. Если когда-нибудь ты будешь испытывать нужду, найди его. Удача улыбается тем, кто встает на рассвете. Поехали, справа налево. Почему я должен искать, блядь, лавку? Почему нельзя курсор на нее поставить? Что, мало времени провожу, лутая и исследуя мир? General Store. Закрыт. Так, это пирс. Так. Так.
Заслон духов уменьшает получаемый урон на 20%, но снижает получаемые очки духа на 40%. Мне интересно от слов совсем. Было бы здорово, если бы висело объявление о том, что здание обветшало, и через 3 посещения его оно бы обвалилось. Все записи, отчеты. Так, угу. Лавка, блядь. Некоторые мои товарищи заболели. Я ничего не могу для них сделать, я ведь такой брезгливый. Мэтью всю ночь помогал сестре милосердия, таская ведра с рвотой. Он хороший человек, хоть и молчаливый. Мне холодно, я устал и хочу есть, а ведь еще и сражаться предстоит. Так забавно, а как до того сундука, интересно, добраться? Блин, с непривычки пальцы, это, мышка очень A store. Ferdinando's? реагирует на нажатие, и невольно получается вот эти все. Угу. Closed. Are we in the right Anyone home? No one. Papers in Miller's name. We're in the right place. Keep looking. Незаконченный амулет, вырезанный из дерева. He's making protective amulets. He's making useless trinkets. And he works hard to keep it away. Maybe she tried to harm him. Это Let's search the store. дело о присутствии, что это жена его ждет, а он, короче, не приходит. Найдите способ Vardy reads English. попасть в лавку. Extensively. Well, nobody's perfect. He's organized. Disorganized traders lose money. What is this? A sanza. It's a musical instrument. It's Bantu, from southern Africa. Откуда? В настоящем подтверждается, что право собственности на лавку, до сего момента принадлежавшего госпоже Ребекке Хартгрейв, переходит полностью без обременения к Фердинанду Миллеру. Должное оформление, когда это позволит обстоятельства, разрешено лицом, обладающим надлежащими полномочиями, то есть мной, Пеннингтон. Surprisingly high quality wares. Can't be many left in New Eden with the means to buy. Да что ты? Я, госпожа Ребекка Хартгрейв из Нью-Идена, находясь в здравом уме и твердой памяти, в случае своей кончины завещаю Фердинанду Миллеру все свое имущество, включая в частности следующее: шкатулка, картины, коллекция книг, чемоданы,
каллиграфии набор, различная мебель, все наличные средства, находящиеся при мне или на моем предприятии, или в любом банке и так далее. Rebecca's will. She was rich. She left him the lot. That's where he got the inventory. Мгм. Touch my money and I'll drop you. What are you doing here? Thieving, no doubt. I'm no thief, Mr. Miller. I'm the Banisher. I brought Helen Priest back to the fort. A banisher. Thieves lie. How do you know my name? Сейчас мы тебе It is my расскажем. business to know. Red McCraith. If you are a banisher of ghosts, I have business for you. I'll pay. Меня прислала Ребекка. Aye. I know about Rebecca. It was she who sent me to find you. She worries for you. Says she loves you. The English have a word for that. Hogshite. Was she lying? You inherited her estate. Whichever. It matters not. You're a banisher. It is your job to get rid of her. Can you not just do your work? Easy, Mr. Miller. Ты мне не нравишься уже. Now, I'll need to examine Rebecca's belongings. I sold them. All of them. You did? To who? I don't know. People. I wrote it down. In the register. Read it if you wish. Ну-ка, покажи-ка свои товары. Now, my friend, we are... Вот. Появился мех, кожа, лен. Так, а что мы продать можем тебе? Ну, у нас так, это, по соточке держим. Вот, можно меди скинуть. Чутка. You've put quite the effort into protecting your home, haven't you? You poked about my house without my say-so. I know my business. So out of generosity, here's the truth. None of it works. Not the wreath, not the amulet. None of it works. Pretty though. His brooch is working. It works. She hasn't come back. I can sleep now. I hear her calling, whispering my name. I wait to find her at my bedside. Our eyes meet. She stares. She won't leave me alone. She's an Akishi, a demon. Banish her. I'll pay you. I need a job. I accept. Очень мутный тип. Farewell to you, Mr. Miller, sir. Очень мутный You know тип. where to find me. If you're buying, I'm selling. Ну-ка, ну-ка. Мистер Миллер, уверяю, эта брошь избавит вас от ночных тревог. Сам губернатор Хаскел продал мне ее и заверил, что она поможет успокоить разум и душу. А уж он в таких делах сведущ. Я приберегу ее для вас, но не раздумывайте слишком долго, иначе продам ее кому-нибудь еще. Уверена, от желающих отбоя не будет. Батшеба Ингерсол. Так, опись. Чемодан и шкатулка для украшений. Чемодан и мебель. Картина портрет Ребекки. Набор для каллиграфии. Ingersoll store and the blacksmith. Noted. Обыщите лавку, обыщите кузницу. Everything she'd owned. And fast. Why the hurry? If we track her things down, perhaps they'll tell us. A note? Let's see. Джозеф, я получил то, что ты мне задолжал. Славные вещички. Похоже, зря я считал тебя лжецом. Раб Ребекки Фердинанда был недоволен наследством хозяйки. Приказом Пеннингтона он теперь свободный человек. К тому же еще и торговец. Вот такое дерьмо нас до добра не доведет, помяни мое слово. В общем, мы с тобой в расчете, пока снова не решим перекинуться в картишки в казармах. Тогда я тебя опять до последней нитки оберу.
Ferdinando was a slave. She was his owner. She kept that quiet, as if it. Так. Фердинанда был рабом ее. Влюблен. Она влюблена в него. Фердинанда пытается избавиться от призрака. Унаследовал состояние Ребекки. Were of no consequence. We know where to go. The barrack room. Pretty. The work, I mean. We know where to go. The barrack room. I sense the vivid echo of a ghost's memory. Угу. The quill resonates. An echo, perhaps. I only recognize my name in the list. Distant family, but I can't disinherit them. I would never ask you that. To have met you is already more than I ever expected. If I was to lose you, God forbids, I'd cherish all that reminds me of you. If you were to lose me, all that I own would now be yours. Угу. Нассал в уши, короче. He claimed not to love her. Why lie? Maybe he didn't lie. Maybe he pretended to love her. Let's see what he has to say about it. Так, мы таких людей осуждаем. Зная о любви Ребекки Хартгрейв, Фердинанда Миллер притворялся, что тоже любит ее, чтобы наследовать ее состояние. Таких мы наказываем. Таких мы наказываем. Если он нам сейчас ничего нового не споет интересного, то таких мы наказываем. Блять, надо колы налить, кофеина, что-то захотелось. Так тяжело после рабочего дня стримить, записывать, вот прям честно скажу. Не клеится, а хочется. Banisher? Сюда иди. I found papers. Official papers. They tell quite the story. That's all in the past. For the good of my future. But you may as well hear it from me. As she lay dying, Rebecca Hardgrave gave me my freedom. Before that, I was her slave. Mm-hmm. How very romantic. If it weren't for the captain, the good people of New Eden would have let me die too. Rebecca was in love with you. The feeling was not mutual. True? I was her pet. A dog nuzzling its master, hoping she might loosen its leash. She loved me, she said. I allowed her to think I loved her back. I sat up and begged and let her pet me. I was a very good boy. You gulled her, then took advantage. To a slave, a crumb of freedom tastes like a loaf. You'd have done no different. And I'd do the same again. Enough chitter-chatter. Perhaps you should get back to work. Да это, конечно, это ее деньги. Не, дружок. I'm a banisher, Mr. Miller, not a rat catcher. Ghosts were human. They're emotional, full of hopes and fears about the past and the future too.
To find out what ties the ghost to the living and end the haunting, I must know the story. You want me to finish the job? Then the story must be told. The ghost must manifest. I do not like this idea. This idea can shit itself 6 times by sundown. Come on, break the brooch and let's get it over with. No choice remains. Let it be done. And I'll be done with it! You're here at last! Step no closer! I don't understand. Are you not glad to see me? Now, Banisher! End this! Not now. You need to hear the truth, both of you. Да, давай-ка It послушаем. reminds me. Rebecca, you omitted to tell us Ну, это that единственное, о чем она Ferdinand was your умолчала. slave, that you owned him. I loved him. I was a slave! I was not free to leave! What kind of love is that? What are you saying? We loved each other. Love? No. I told my master what she wanted to hear. I gulled her with a lie. I thought you a fool. But no, you believed me because you wanted to. Yet you didn't believe me, did you? Not entirely. That's why you never freed me. I loved you, and you loved me. It was but a piece of paper. A piece of paper and a guarantee. I needed a guarantee. You don't know what love is. You know only fear. You feared being undesired, being unnoticed, being alone. True love requires you to let go. Time to give this love story an ending. Ну вот тоже, вот убивать-то человека есть за что. Так, изгнатели повстречали призрака Ребекки, чьи стенания привлекли их внимание. Ребекка отчаянно хотела вернуться к своему возлюбленному, попросил изгнателей встретиться с ним в его лавке. В лавке встретил изгнатель далеко не радушно, как не рад он был услышать имя влюбленной в него женщины. Нанял Реда, чтобы тот узнал призрака, а следование началось. Вопреки словам Ребекки и Хартгрейв, они с Фердинанда были далеко не идеальной парой. Изгнатели узнали, что Фердинанда был рабом, желая заполучить свободу и обеспечить себе безбедное будущее, он делал вид, что тоже любит ее. Как она умерла? Ладно, пускай возносится. Rebecca Hardgrave, your love for Fardy Miller is sincere but unwanted. You're hurting him. Let him go. Is it wrong to wish to spend your life with the man you love? You did spend your life with him. Now your life is over. He was mine. I wanted to keep him. Was I wrong? You don't own him. You can't own him. Let go. Find peace. Peace? She gets peace? After all she did? А что она сделала? I get peace, but you get your freedom. I was wrong. I'm sorry, Fardy. For everything. А он все равно недовольный такой хер, короче. Попросил избавиться от нее, мы избавились. Ну, по-хорошему. Просто леща бы ему дать. Сейчас еще брякнет что-нибудь She по-любому. deserves no peace. She put me through hell.
You don't care, Banisher. Just one more mad master in a madder world. What do you want? Now, И опять неприязнь, блядь. Да что ж ты будешь делать-то, а? Fair whip. don't hurry back. Что с вами, блядь, со всеми не так? Так, ладно. Опять неприязнь. А как это? Алло, алло. Не работает? Если и наверх его нельзя будет вызвать, будет грустно. Смотри, зимолюбки нету нигде. I think this area is similar to the map's instructions. Ну, слава богу. Угу. Хорошо. Неплохо. Эфирное одеяние. Манифестации. Следующий легкое. Не надо нам, спасибо. Холодно, наверное.
Так. Ага, вижу. Off we go then. И все? Вся пещера. Это гриб и 2 куска железа? Something's nearby. Where is it? Это же тупик? Так, корешок. Раз. Ну, 2, допустим. Well, admit I'm enjoying the target practice. Like you need it. I'm not going in there unless I have to. No need to go down there. Нет, нужно туда спускаться? В смысле? Но это лифт, он, короче... Мгм. Лифт, который ведет в поселение. Но зачем он нужен, если есть рядом фуникулер? Corpses. We could manifest what hides here. Хотелось бы элитного врага увидеть. А это он и есть. Будем раскликивать мышку новую. Пока все с трудом. Враги взрываются после смерти. Hogging all the fun.
Угу. There's more of them. Опа. Маленько ковырнул. We Highland guess for you. Не хочет. I can help. Да давай ты. Away with you. Ready and waiting. Элитный самоцвет. Но этого по-прежнему мало. Еще один нужен. Вообще мы, наверное, можем его купить. Да, мы можем его купить у искательницы. According to our map, the treasure can't be far. I love doing that. I can help. Судя по карте, сокровище где-то здесь. I think this area is similar to the map's instructions. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby.
Психанул. Место возле водопада. Какой-то, блядь, закуточек. Я не знаю, я сдаюсь. Да что ты? I think this area is similar to the map's instructions. Почти поверил, что это место вот как раз склада. This must be where the treasure is hidden. Серьезно?
Серьезно? Часовой? Тайник часового. 2 обломка пустоты? Тайник часового на утесе. Как раз... Два часовых. Мы брошь можем улучшить? Удар кулаком. Так, что-то не то у нас тут висит. Наносит на 5% больше урона. Область действия вспышки. Почему мы его выбрали? А, ну он в целом, потому что лучше, чем все, что... Мы можем улучшить хилочку, и мы это сделаем, скорее всего. Вот она нам точно, мы ее менять пока не собираемся. Да, да. А чё, блядь, можно спущусь? Почему нельзя? Почему я только вызывать могу лифт? Почему не могу на нем ездить? Бред, блядь. Так, ладно, бог с ним. Мне не понравилось. Точнее, как не понравилось. Я не могу до конца описать чувство, которое я ощутил, когда капитан сказал, что типа вы уже в конце пути. Охота запрещена. Ага. Все, я понял. Я понял. Мы сюда пытались прийти. Там пока закрыто. Я не вижу эту херовину.
по третьему часовому. Хотя мы сундук еще не нашли, но хотелось бы внести ясность. А главное, зачем? Просто круг дали. Что такое? Что за это? Подергивания маленькие начались, небольшие. Скажи мне, что это часовой. Нет, это мореход. У нас два морехода получается, да? О, вообще один, забей. Нам туда по-любому надо будет идти. Пошли отдохнем. Вижу морехода второго. Теоретически должно быть видно и третьего. Хотя не факт. Не факт. Мы сейчас ходим до искательницы, продадим осколки души. Да.
сокровищницей мы решим попозже. Или не решим, посмотрим. Почему нет? Остров Сирайда. Из-за снега подлагивает. Из-за зимы. Здрасте, блядь. I can't touch these webbings, but I won't be able to get us through. Да, подождите, вы хотите сказать? Чё, в чем дело-то? В 3 соснах запутался, что ли? What do you want? Anything interesting you'd trade with a Banisher? Say for yourself. Вот. Осколок души. Оп, 1850. Так, мы слили элитный самоцвет. На чё? На... Три элитных самоцвета. Аккреция одна. Еще одна аккреция. Один обломок. Элитный самоцвет. Есть у нас 3000? Есть. 2 аккреции. И обломок статуи один. Все. Всего хорошего. Sure. Неплохо сходили.
перекач получается. Так, здесь у нас все есть. Все, только элитные самоцветы, короче. На самом деле элитный враг, противник не очень опасный по сравнению там с бичом тем же самым. Так, у нас появился квест. Вот его мы сейчас сделаем. Хотя, на самом деле, серые флажки, вот это уж точно не обязательно делать, потому что это чисто опыт. И опять у этого негодяя. Oh there. Anyone? Ferdinando? Where could he be? Дорогой мистер Миллер, благодарю вас за письмо. Хотя ваше предложение меня и заинтересовало, вы должны понять, что отправляться в такую глушь мне не хочется. Однако дело есть дело, торговля есть торговля, а где есть надежда, там есть и коммерция. Когда получу от вас подтверждение, я оставлю ваш заказ, как и было обговорено в тайнике на болотах. Под разрушенным дозорным постом, недалеко от заброшенного форта. Деньги можете оставить там же, только прошу, спрячьте их получше. Приятно иметь с вами дело, сэр. Сквайр Синсер Пэрис. Clever, as long as no one finds the depot. We should check in on it. Господи, спасибо тебе за телепорт, блядь, в этой игре. И в любой другой. Могли бы это не делать ведь. For you. Вот что я хотел посмотреть, пока просто вспомнил. Вечный разрыв. Вечный бич, вечный разрыв. Вечный разрыв. Вечный бич. Вечное гнездо. 2 вечных гнезда. Вечный разрыв. Вечный разрыв. Нету вечного элитного врага. Вот они типа
Они ограничены. Вечной элитки нету. Вон ты как запел. Isn't that Ferdinando? Yes, and he needs help. Help! Please, somebody help me! They brought more friends. I thought I was dead. Чё? Голосок-то поменялся у тебя сразу. Голосок-то поменялся. You all right, Mr. Miller? I never thought I would say this, but I'm glad to see you. What are you doing so far from the fort? Business. I shall not bore you with it. Let's talk of something else. You, sir, saved my life, and I'm a man who pays his debts. Here, something for you. It's worth more than it looks. Стоит больше, чем кажется. Or sell it. A token of my gratitude. Now, I should get ready to return to the store. Be careful on the road, Mr. Miller. I will. Now, please, excuse me. I have a long way to go. Чернильница, подсвечник, игральные кости. Что? Простите. Угу. I will. Now, please, excuse me. I have a long way to go. Нет, не поторгуем. Ну, ладно. Ладно, как скажешь. Часовой. Чуть-чуть пойдем по сюжетке, двинемся, просто чтобы зря потом не бежать назад еще раз. I'm right here, you know. Incoming! Bastard! Что-то сегодня подергивается как-то неприятно. Так. О.
Заставили таки полежать. Banishers, may I have a word? Helen, something wrong? Apologies for disturbing your rest. I'm afraid it can't wait. What did you think of the captain? Да, I сломлен. saw an officer alone. A proud man turned to stone, perhaps by years of war. I saw a broken man. I did not see the tyrant you described. Inaction is tyranny. He will not act, but nobly get the hell out of the way. I do not disagree, but the captain needs help. I too was a soldier, broken and haunted. With Antea's help, I recovered. Bennington may need the same. Leave Pennington to me. The good folk of the fort need your help. You are Banishers. The dead, you'll have noticed, hammer at the gates. I would like you to go into the mines and find out what enrages them so. I would like you to do what the captain will not. And while we deal with the hordes of angry spectres, what shall you be doing? When the mines are purged, I'll oust Pennington. Is it your belief that Pennington's quarantine lies at the heart of the problem here? That this is why the dead rage so? What else? He walled them in. Miners, nurses, soldiers, the healthy or the sick. He buried them all. And then he lied about it. I'll brook his callous cowardice no more. How goes it with Sebastian? I'm not sure. I had never let go of my grief. I was bereft, empty. His absence gave me substance. I clung to it. Useless, really. My husband died in the dark with nothing but my handkerchief to soothe his last moments. And now, he's back. If each worthwhile thing in life is to be lived, and then when it is gone, to be grieved, then what now? I have to believe our love is enough. Love or no, as long as Sebastian haunts you, you will never be safe. You must accept this. Sebastian haunts me, you haunt Red. What's of safety when we can love a little longer? Perhaps the meaning of our meeting is ours to define. Then time moves on. Yes, 'tis a blessing and a curse. Yet against all reason, we persist. Let us make the most of time remaining. Where do we go? There is a second tunnel into the mines. The entryway was walled shut during the quarantine. Getting there will not be easy, but the barricade should fall without too much difficulty. After that, who knows? Underground again. Wonderful. If it soothes you, I too am taking a significant risk. The captain has a penchant for locking people up and leaving them to rot. Some years ago in New Eden Town, the captain locked up an innocent woman. A fate I wish to avoid. Да, речь о Деборе. Pennington the jailer. Do you speak of Deborah? What did he do? I was away from New Eden Town at the time. Rumours said she was a witch, I later heard. And so too did the captain. The court agreed. Who knows what urges drove the captain then? He is a secretive man, and always has been. Короче, не кажется ли вам, что Дебора это кошмар? Then it's agreed. When you're ready, you'll investigate the mines. Take the hoist to the waterfall, near the outpost you first found me. К водопаду, From there, ага. it is not far to the tunnel. Keep your wits and all your luck about you. Пеннингтон. Да, отправил в тюрьму невинную женщину. Так и не смирился со смертью своего мужа. Тени из рудника хотят отомстить Пеннингтону. Сколько мы на самом деле прошли уже, обалдеть.
Так, нам сейчас... Угу. Или дело о присутствии пройти. Но на самом деле ни к чему пока. An innocent woman jailed. I mean, as wolf pelts go, it's pretty. We'd have more than enough of them. It's barbaric. Fucking Boston. An officer must be just, or else it all unravels. Helen is right. The truth lies down there, somewhere. I suspect Deborah is at it again. Она что-то везде замешана. Ready for another ride? Пока едет фуникулер, я попить налью. О, мама! Чё, можно ехать? Спасибо. Сначала сгонял, блядь, пешком туда.
Circumstances aside, this is quite romantic. Swarming hordes of spectres aren't to your liking. They are if I'm with you. Not a fan of this breeze, mind. Not as romantic as you'd thought, eh? Maybe now's the time to ask you to marry me. Try it, and I'll cut the rope. Слабенько. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. Are you trying to charm me, lady? I'll warn you. It should definitely work. Так, вход в рудники это изи. Так. Blocked. Ready and waiting. Die, you bastard! Да все, я понял. Были мы здесь же. Еще такая стоит, смотрит, наверное, упасть боится. So you found your way. Sebastian, what are you doing here? Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. When you're searching for the source of the wrath of the hordes of the dead, it's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much. Такой казачок. Так. Давай послушаем Tell его. us a little more about Helen. I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a soldier. I took the shilling. Death is part of the bargain. One dies so many may live. I served the sick and the dying.
When my turn came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. What shall we find down there? The rage of the Forsaken. Мясо. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. Погнали. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. Источник ярости найти нужно. Not far now, till you find what you need. Слушай, а заряжено-то неплохо. Неплохо заряжено. Это предпоследние все, да? I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. У меня бы уже клаустрофобия началась бы. Так она и началась. Oh, fantastic. Ну, как обычно. I think you can get down from here. Everything all right? Let's just get this over with. To make you angry. Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid him farewell. That must have been hard. A soldier is called to sacrifice. Who's that? Yes. Something's here. Здесь надо смотреть тщательно, потому что, скорее всего, мы здесь один раз будем проходить эту локацию. Off we go then. Угу, поехали. I can help. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Which one took you? Despair. Most definitely.
Так, все обошли. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Cart upon cart rose to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Но неправильный ответ. Traces of a ghost's memory resonate here. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked till they could work no more. Рудокоп. Не работает. Угу. Stuck. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down here. What the hell was that? Uh-oh. They're coming. Stay on your feet, Red. There's a tough one. Shift your balance. Вижу. Watch your step. Piss off! I sense the fragment of a ghost's voice. Ты подожди, Nice of you осмотреть to надо. join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Да что ты говоришь? Нет, подожди-ка, дорогой. Ghostly voices stay in this place. Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Да, ну что-то пошло не так. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You alright?
Ну, вроде все. Подсчет пороха. I know. Enough Да. powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too. Второй рудокоп. Чё, блядь, с ним не так? Или это не он? Один момент. What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Are they expecting to face a regiment? In a way. We knew the dying were trying to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Ничего не выносить за пределы рудников. Да блин. Налево. We play games as we wait to die. Shelter, if you need a fire to warm you up. Угу. Добрый вечер. Так, сейчас что у нас? Урон от выстрела возрастает на 40% с каждым попаданием в уязвимое место. Урон от выстрела из ружья в тело. 33. 49 в максималке. Нет. Нет. Нет, это все интересней. Тут стакается урон. Есть элемент азарта. Никто не должен приближаться ко входу. Нарушение карается строгим выговором. Harsh rules, Sebastian. Yours? I regret the necessity.
Лейтенант Прис, я разочарован в тебе, солдат. Поселенцы ждут утешительных вестей от тех, кто сейчас в глубине рудников, и прочитать им твой последний отчет я не мог. Нас ждет тяжелый кризис, и все мы должны участвовать в ограждении людей от заразы. Тебе нужно переубедить тех, кто отказывается это делать. Вот как должен поступать настоящий лидер. Когда это письмо дойдет до тебя, я перекрою вход на рудники. Мы будем держать карантин, так что держись и ты, сынок. Вспомни, чему тебя учили. Когда все кончится, я с радостью встречу тебя и всех, кого ты спас, и вознагражу вас за отвагу. Ты наш последний рубеж обороны, Себастьян. Будь храбрым, будь сильным и не сдавайся. He decided we weren't worth saving. Damn him to hell for it. Reason enough for a spectre to rage. Press on. The living quarters are ahead, if you insist. Reinforcements! Ride it out. Piss off! This miner was shot. Was there a mutiny? There was. We failed. Why did you not mention this before? My heartfelt apologies. I suppose the memory was just too painful. Чё, говорит, кошмар в Нью-Идене? Жуть на жути. What is that? This is no ordinary spectre, that's for sure. Perhaps in our pain, screaming to be free, we made chains. More importantly, how do we break them? I see a weak link. Red, I see a weakness. Let me show you. Whatever's down here, they're not like that. Тех, кто нападет на солдат ополчения или врачей, запереть и морить голодом. Shift your balance. Ох, какой, смотри, к чему.
Not gonna ask for help? Так, с тобой. I can handle this on my own. Так, подожди, стой. Have a bit of this. Red, look at this. What's that mark mean? I've seen it in books. Necromancy. Corpse raising, spirit control, that kind of thing. Ever heard of a ghost able to raise the dead and control them? I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Come on, let's break these chains. They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Все солдаты ополчения и врачи, которые заболеют, отправятся в карантин. Прошлой ночью мне пришлось ампутировать руку рудокопа. Его подстрелили, когда они атаковали контрольный пункт. Он был ранен не смертельно, но терял слишком много крови. Нам с Сарой не удалось остановить кровотечение. Никто из нас не обучался ампутации, но я, как старшая, взяла это на себя. Звук пилы, разрезающей кость этого несчастного, который кричал, как сам дьявол, навсегда останется в моей памяти, даже доживя я до 90 лет. Сколько же было крови? Сара отвернулась и ее вырвало на пол. Но я не могла остановиться. Я уже распилила кость наполовину и продолжала до самого конца. Я думала, это спасет ему жизнь, но он заболел и умер. Его звали Джерард. Или Джеральд. Может, Джаред. Сейчас уже не важно. С тех пор я не видела Сару. Живот болит. Надеюсь, это от напряжения, а не из-за чего-нибудь похуже. Пиздец. И руку отрезали, и... You need to see this. You need to see this. А. To make you angry. Здравствуйте. Как лицо? Не болит? Don't fret. We're coming for you. This creature, I don't know. Turn back. Why? I don't know. I thought maybe it should be. See you. Так, а чё задняя началась?
spectral stains block the mechanism. Пока не знаю зачем. За счет чего крутится платформа? Is it just me or? I felt it too. Попытка побега карается расстрелом. Я из-за этого? Да возьми ты... Она там должна стоять по-любому. Угу.
ghostly voices stay in this place? Lay down your weapon, Prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me! I'm not your foe! Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform won't protect your son. Your officer will bury us all! He'll bury us all! He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Так, пути назад нет. А где слабенькая цепочка-то? Угу. А. There's more of them. Spectre, going for a meat suit. Ask for help if you need it. Sebastian, what is this place? It's nothing. It's only... The people were angry. And for good reason. Rebel camp. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Weapons, sabotage plans? Just how bad was the revolt? Not as bad as Pennington burying us all alive. That's no answer. Капитан Пеннингтон, сэр, скоро здесь разразит катастрофа. Следуя вашему совету, я ввел строжайшие меры по борьбе с болезнью. Они не помогли, сэр. Я уверен, что эта хворь противоестественна. Несмотря на полную изоляцию, больных все больше. Остатки моих людей долго не продержатся. Нам не хватает еды, воды, свеч, масла. Скоро мы начнем ползать на коленках, пытаясь найти крошки в темноте. Я спрятал немного печенья и воды, и через 2 дня я поем, попью, тихо выберусь из жилых помещений и доберусь до перекрытого входа. Постучу по баррикаде 2 раза, потом еще 3, и еще 2 под конец. Ждите меня там, прошу. Right, Sebastian, fess up. What's going on? What matters is that Pennington must pay. There is nothing else. What's this? A black market shopping list? Can't be. We had few rations. Many starved.
Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for them. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You're a murdering coward. Blame Pennington all you want. We know 'tis a lie. I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington must pay. You must make Pennington pay for his crimes. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Вот, наверное, будет наше первое изгнание. Path is clear. We go deeper. Быстро оберните тело тканью, не оставляя ни одного видимого участка кожи. Прикрывайте рот и нос, чтобы в них не попали испарения. Храните тела в задней части пещеры, завалите могилу камнями, они сдержат миазмы и вонь. Так. Угу. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Efficient cannon powder. Christ, where are we now? Miners. Left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity. But she blamed the wrong man. Пишу это тем, кто сможет прочесть. Тут нужно раскрыть правду о том, что произошло в Форт Джерико, Новая Англия, 688 году. Я украл бумагу перо стражника, место, что стало моей тюрьмой, с их помощью поведаю свою историю. Меня зовут Хейзел Апчорч. Я родилась в Скарборо, в Англии зимой 67-го. 21 год. Мои родители держали лавку, у меня было 3 брата, и жизнь моя была ничем не примечательна, пока в возрасте 19 лет я не решил отправиться в колонии. Все мои надежды были устремлены в новый свет. Прибыла в Нью-Иден в 87 году, зарабатывала на жизнь шитьем, дойкой коров, прислуживанием одной даме. Когда следующей зимой ополчение выдвинулось в Форт Джерико, чтобы сдержать распространение болезни, я вызвалась помочь, ведь у меня был кое-какой опыт ухода за больным, и лейтенант Прист с радостью согласился. Первыми хворь
одолела рудокопов в рудниках под фортом. По приказу капитана Пеннингтона лейтенант Приз перекрыл выход на поверхность, якобы для того, чтобы болезнь не распространилась дальше. Он и сам остался внутри, чтобы заботиться о больных, по его словам. Но Прису плевать на них, ему важна только обещанная медаль. Я видел истинное лицо Себастьяна Приса, и он жесток. Этот отважный герой замуровал людей заживо. Немногие отважатся рассказать о его бесчеловечности. Но я это сделаю, если смогу выбраться отсюда. Расскажу все, пусть я и буду первый и последний. Мне холодно и хочется есть. Похоже, я умру здесь, забытая всеми. Но пусть мои слова однажды прольют свет на истину. Себастьян Приз будет гореть в аду за все, что сделал. Нас там ждут вон. Подожди, посмотрим. Это, скорее всего, единственный путь, да. Столбик. Это к столбику? Voices from the past. Wait to be heard. 1, 2, 1, 2. Shite! I lost count there. Oh, there! Oh! God! Why have you forsaken me? A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling. Какой ужас, я запутался. Like falling off a log after being startled by a wisp in Akashus. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. Standing amidst their bodies, nothing but silence for your answer.
Скорее всего, просто за сундучком дорожка. Давайте больше без загадок. И так нормально побегали уже. That body. These must be Sebastian's remains. Curious. The priest said he was the last to die. Said he shot himself when hope ran out. That someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest? Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. But Интересная теория. and why? Sebastian. Is a doll, stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. It's leeching Helen's essence. We must tell her. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. Ау. Давайте как раз финальный босс 2.38 по стриму. Это не он. Sickened here. Lost in the dark. And one by one they died. We'll soon be out. Together. Aye. I suppose. Мгм.
Серьезно, ради этого аж придумали тележку? Так, здесь все. Поехали вниз дальше. I know the stink is long since gone, but I swear I smell it anyway. They never again saw the sun. The thought scares you. Aye. Ну, на самом деле жутко. Это очень похоже на зверя, типа из совокупности всех вот этих типа людей, которые пострадали в этой ситуации. I need to stop at some point. Here would be alright. Здесь это где? They left me here to rot. They'll not have me. Так, вижу корешок. More corrupted ivy waiting to be plucked out. Так, подожди. These chains, an echo, I think. A strong memory clings to this place. What are you? You. No. No. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. Another ghost rallying the wrath of lesser spectres to its cause. This is about the agony of Deborah Comenius. Aye. And the guilt of the people of New Eden.
Ты с Деброй-то понятно. Раз, два. Так. I'm ready to shoot the infested roots after you bruise the heart. Как бы, блять, лязганье вот это отвлекает. Все, все, прыгать не надо. Picked and culled. We need to find the key to open this. Ключ. Да чтоб тебя, блять, кошелек. Ну, погнали. Can you see it? Not yet. Have you returned, Captain?
long last, will you free me? What happens if we do? And climb, and knock, and the captain will taste his own medicine. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken pub, locked away, forgotten, down in the dark, lift the heavy chains from her, free me. If we do, will you talk with us? No chit-chat then. Here it comes. The chains are coming undone. This is your chance. I don't think I'm harming this thing. Bad timing. Her last call on me, Red. Так, принял. The chains are coming undone. This is your chance. Да... Overhead, the roof is crumbling. Ой. Damn it. Her last strike weakened the chains. Free her. Чё с лицом? Release her! So long I feel alive. Lead me to you! А? Как тебе? Damn it! Главное, чтобы я не настакал бесконечное количество этих товарищей. I've got you. Look to me. I can see the weakening. Shite, this is useless. Погоди. Оп. Call on me, Red. Нашел. Нашел, It's нашел. coming after anything standing in its way.
Сюда. Ну, на вторую могли бы что-нибудь придумать. Give me a sign. I'll free you once I've taken care of them. Let me go right now. Есть смысл бежать, найти ее и манифестацией вспышкой бахнуть. Thank you. Давай, давай, подходи, господа. Не стесняйся. I can see the weaker links. Ну, давай, 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 давай. Ну, ну. Call on me, Red. Всё, спать. It's over. Go in peace. No peace, no pardon, naught but darkness and decay. No. All this must stop and you must stop it. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes the darkest night, the faintest voice is welcome as the dawn. Deborah. Три акреции. Mine's for a lifetime. Кукольница.
Аватар возмездия, обезумевший после того, как много лет был скован во тьме. Это огромная тень выглядит как груда тяжелых цепей, ржавого железа и гниющей плоти. Can we go now? Так, метаморфоза. Нет, не нравится. Ружьишко новое, по-моему, у нас. Это он? Слушай, ну, у нас 47, а он 59 бьет. Урон, удар, приклад. Ну нет, ну все хорошо, но ни одного нет ружья лучше, чем стак на 40% с каждым попаданием из ружья в уязвимое место. Здесь просто оковы Дебры. А нахера они нам? Покиньте рудники. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially. The miners were wronged, but Pennington's dereliction of Deborah is what caused all this. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Eventually, we'll get to take sides. Ну, пускай она под влиянием лживого духа, но помыслы-то ее чисты, в отличие от Пеннингтона. Долго ехать будем. Так, ладненько, все на сегодня. Суд устроим завтра. С этого, собственно, начнем. Там, смотрю, вопросик появился, и дело о присутствии новое. Закрываем все эти дела, смотрим, куда нас дальше ведет сюжет, а ведет он нас, скорее всего, вот куда-то в эти степи. Если нет, то закрываем, соответственно, эту область и дальше идем по сюжету. Я думаю, что сохранилось. Ну, в общем, до завтра.